Hi everyone. The journey to be a civil servant or the UPSC journey is a journey from being one among the lakhs to one among the hundreds. അതിൽ UPSC ഏറ്റവും ഇൻറ്റൻസീവായ ഫിൽട്രേഷൻ നടത്തുന്ന പ്രോസസ്സാണ് പ്രിലിംസ് എക്സാം. എല്ലാ വർഷവും ലാക്സ് ഓഫ് ആസ്പിരൻസ് എഴുതുന്നതിൽ അറൌണ്ട് 10,000 to 15,000 മാത്രമാണ് എല്ലാ വർഷവും മെയിൻസിന് ക്വാളിഫൈ ആവുന്നത്. So here you are moving to a second half, അല്ലെ, നമ്മുടെ പ്രിപ്പറേഷന്റെ ഈ ഒരു വർഷത്തെ പ്രിപ്പറേഷൻ സെക്കൻഡ് ഹാഫിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. So you might have written several tests, but how well you are able to track your progress? എല്ലാ വർഷവും lakhs of aspirants, they are writing the test series, and if you look at the majority, first test the mark will be starting from 10 marks, 20 marks or 25 marks, and by the end of the test they might reach 70, 75 or 80. And if you look at the previous year cutoff, it is varying somewhere between 90 to 100, like 85 to 100. So from 70, 75 to 100, 105, ആ ഒരു ദൂരം ഓടിയെത്താൻ പലർക്കും കഴിയുന്നില്ല. Why? It may be the lack of content, it may be the lack of technique, human errors കാരണമാവാം, അല്ലെങ്കിൽ lack of confidence ആവാം. So ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കാം ഈ ഒരു ദൂരം, like this distance from the 75 marks to 100 marks പലർക്കും ഓടിയെത്താൻ കഴിയാത്തത്. So we have a solution for that. We introduce Prelims Gallant Test 2024. This is a 6 months long program which contains 35 tests in total. ഈ 35 ടെസ്റ്റുകളിൽ we have 20 subject based tests. You know that history, geography, economy, polity, science and technology. These all subjects, we have some 20 subject based tests, and mostly these exams will be conducted every week. So to check that you are right on track, ആ ഒരു വീക്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ കൃത്യമായി പോകുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാനായിട്ട് you will be having some micro tests in the mid weeks. Okay. So other than this 20 tests, you know that last 2-3 years നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ CSAT എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ പേപ്പറിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് വളരെ കൂടി വരികയാണ്. പലരും GS-ന്റെ കട്ട് ഓഫ് ക്ലിയർ ചെയ്താലും CSAT എന്ന് പറഞ്ഞ 67 മാർക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. So we have included 10 CSAT tests along with some CSAT improvement programs within the test series. And finally, you will be having 5 full tests, UPSC model, GS and CSAT, 5 full tests you will be having. And as an add-on, towards the end, we will be solving the last 4 years UPSC previous year questions with a detailed analysis and a detailed solving techniques, so that we will be having an idea regarding the UPSC trend of the last 4 years. So we will be starting the program by November 5th. അതിനു മുമ്പായിട്ട് we are arranging a self-assessment test that will be on October 28th. So you can register in the self-assessment test by calling to our office number. Okay. But this program, as I've explained, seems like a normal test series, right? But Prelims Gallant Test 2024 is not. We are adding something more. Here, we are introducing a rapid analytical program in which the students will be analyzing their performance in the test in a detailed manner during the test discussions. എല്ലാ എക്സാമിനും the students will be provided with a report card, and if you look at the report card, it will contain certain columns. Like you have the question head, അതായത് ഏത് ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നാണ് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹെഡ് ഉണ്ടാവും, and the question will be like whether it's an easy question, medium question or difficult question. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എത്രത്തോളം ടഫ് ആണെന്നുള്ളൊരു മാർക്കിംഗ് അതിലുണ്ടാവും. Then you will be having several columns which include sure shot, content, technique, human error and remarks. So എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും when you look at the question, like you either make it right, you either make it wrong, or unattempted ആയിട്ട് നമ്മൾ വിട്ട് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. So if you like consider one question നിങ്ങൾ എഴുതിയത് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. So we need to see how you made that question right. So whether it was a sure shot question, like whether you are 100% sure that this answer is right, അത് sure shot question ആണെന്ന് നോക്കൂ. Then we will check whether you got it right by the content, like you have the strong hold in content, അങ്ങനെ ശരിയായതാണോ, or you got the technique right, അത് നമ്മൾ നോക്കും. And if you made a question wrong, we'll see, like when the faculty explains our particular question about discussion സമയത്ത് explain ചെയ്യുമ്പോൾ, like if you are well aware of that content, like നിങ്ങൾക്ക് ആ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടായിട്ട് നിങ്ങൾ തെറ്റിച്ചുവെങ്കിൽ that's an issue with the technique. And if you are not knowing the content, then you need to study the content. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ എല്ലാ ചോദ്യത്തിനും എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊരു ചോദ്യം ശരിയാക്കി, or how you made a question wrong എന്നുള്ള കാര്യം you will be analyzing within the classroom during the discussion. So this self-analysis is very important to check, to understand what are your strengths or what are our weaknesses.
നമ്മുടെ വീക്ക്നെസ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളൂ. സോ റൈറ്റ് ആഫ്റ്റർ എവറി ടെസ്റ്റ്, right during the discussion, we will be finding our strength and weakness for that particular paper. So at the end, we'll be making a total, like അതിന്റെ ഒരു overall box നമ്മൾ എഴുതുന്നുണ്ടാവും, like how many questions you got right, how many you got wrong, how many you left unattempted, എത്ര questions നമ്മൾ content based ശരിയാക്കി, എത്ര question നമ്മൾ content ഇല്ലാതെ തെറ്റിച്ചു, എത്ര question നമ്മൾ ടെക്നിക്ക് കറക്റ്റായി, എത്ര question നമ്മൾ ടെക്നിക്ക് തെറ്റിച്ചു, നമുക്ക് കൃത്യമായ ഒരു നമ്പർ കിട്ടും. So you will be able to identify where you are gaining marks and where you are losing marks. So for the next test, you can focus on this side. Okay. So along with this rapid analytical program, you will be having a one-on-one mentorship. So when you join the test series, a particular mentor will be allocated to you. So ഈ report card or particular mentor കാണുമ്പോൾ, he or she can help you to understand where are you losing these marks. എവിടെ നമുക്ക് ആ മാർക്സ് നമുക്ക് പിന്നീട് വാങ്ങിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും, അടുത്ത പരീക്ഷയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചെടുക്കുവാൻ പറ്റും. വേർ ഷുഡ് യു വർക്ക്, വേർ ഷുഡ് യു ഫോക്കസ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ആ പർട്ടിക്കുലർ മെന്റർ നിങ്ങൾക്ക് ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഹിയർ ലൈക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ആ ഒരു 70-75 മാർക്സിൽ നിന്ന് 100, 105 and 120 ആൾക്കാർ എത്താതെ പെടുന്നത് ഈ ലാക്ക് ഓഫ് സെൽഫ് അനാലിസിസ് കാരണമാണ്. ലൈക്ക് യു ഡു എ ടെസ്റ്റ്, യു ഗോ ത്രൂ ദി ആൻസർ കീ, യു ഗോ ത്രൂ ദി ഡിസ്കഷൻ, യു മൈറ്റ് ഗെറ്റ് സം കണ്ടന്റ്. പക്ഷെ ആ കണ്ടന്റ് കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് പ്രിലിംസ് കയറാൻ പറ്റില്ല. സോ യു നീഡ് ടു ചെക്ക് വാട്ട് യു നീഡ്. അതായത് ലൈക്ക് UPSC ഹാവ് എ സർട്ടൻ ഡിമാൻഡ്. ആ ഡിമാൻഡ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഡിമാൻഡിലേക്ക് എത്തിപ്പിടിക്കുവാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഫോർ ദാറ്റ്, ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ റാപ്പിഡ് അനലിറ്റിക്കൽ പ്രോഗ്രാം ഇസ് ക്രാഫ്റ്റഡ് ഇൻ സച്ച് എ മാനർ ദാറ്റ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് വൺസ് യു ഗോ ത്രൂ ദി എൻറ്റയർ പ്രോസസ് വിത്ത് ലൈക്ക് അറ്റ്മോസ്റ്റ് like giving 100% going through the test, will surely clear the UPSC Prelims 2024. Okay, so we have a self-assessment test on October 28th and the test will start on November 5th. So if you wish to join, you can contact the office. Thank you.